எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற ஒரு பேட்டி ஒரு மூத்த கலைஞரோட சிஷ்யை. அவளே ஒரு மூத்த விதுஷி ஆயாச்சு இப்போது, தோ யங் இன் இயர்ஸ். அவளோட சங்கீதம் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும். appealing to the connoisseurs as well as to the laymen. ஏன்னா எல்லா அம்சங்களும் இருக்கும். இந்த ஹாலுக்கு ரொம்ப ஃபேவரட், அண்ட் ஷீ இஸ் அ ஃபேவரட் வித் எவ்ரிபடி பிகாஸ் ஆஃப் ஹர் வெரி லைக்கபிள் நேச்சர் ஆல்சோ. ஆன் பிஹாஃப் ஆஃப் Naada Inbam and Ragasudha, I take great pleasure in welcoming vidhushi Dr. Mrs. Sumithra Vasudev. ஹலோ சுமித்ரா. ஹலோ வரலக்ஷ்மி. இப்போது சுமித்ரா வாசுதேவ்ங்கிற பேர் எடுத்தாலே உடனே எல்லாருக்கும் என்ன பேர் வரும்? வேதவல்லி அம்மா தான். அதனால் இந்த இன்டர்வியூ ஆரம்பிக்கணும்னா கட்டாயமாக உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நீங்கள் எப்படி ஆரம்பிச்சேன்? ஹவு டிட் யுவர் மியூசிக் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் அண்ட் ஹவு டிட் யூ கெட் இன் டு வேதவல்லி அம்மாஸ் ஃபோல்ட்? ப்ளீஸ் லெட் அஸ் நோ சம்திங் அபவுட் தேட். Thank you, Varalakshmi. I'd first like to thank Jayaka for this wonderful opportunity. When she said, "Unnoda interview pannanom appadinottu," I was just thinking, what is it that makes me interview worthy? appadinottu. But then I thought, okay, each one of us at some point keep learning from different kinds of knowledge, activities that we engage in. So I am just here to share what I have and I am learning from music. Appadina vechindu is how I think we will go on with this. I have to interrupt you for a minute. What is there in me to be interview worthy? I would say it is the heights of humility. She has achieved so much. She has achieved so much in music. She is a winner of the Bismillah Khan Puraskar, which is given all over India. A regular prize winner at the Music Academy, the evening series. And more than anything else, she is one of the most cherished disciples of one of the legendary artists of today, Sangeeta Kalanidhi Smt R.Vedavalli. வேற என்னமா வேணும் சுமித்ரா? அது ஒரு பெரிய கடைபிடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவோ பேர் காத்துட்டு இருக்கா. அதனால தான் we would like to know your thoughts. Definitely. So it's as you said, I am fortunate that சுமித்ரா அப்படின்னு சொன்னா ஓ வேதவல்லி அம்மாவோட சிஷ்ய அப்படின்னு வந்து சொல்றா அப்படிங்கிறது இஸ் a real blessing for me. To start with, at home my grandmother used to take violin and music classes. She was trained in Calcutta, from Bombay liyum. And adnala or madri aathula there was a lot of music, but it was a very everyday music na sollala. It was part of the routine, but performers and the madri illa. But and inga appa vandu he was very very astute rasika அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ அண்ட் இன் அ வே ஹீ ட்ரைட் டு playfully introduce music into our lives. In fact, ஒரு incident that I'll never forget is that ஒரு தடவை I did something he wasn't very happy about it. Something as a child generally. Non-related to music. Yeah. So he said, இதுக்கு நீ என்ன பண்ண போய் 4 மணி நேரம் பேகடா பாட உட்காந்து. I think it is a very good moment that you did something that you shouldn't have. But now I also think that, at that point really God gave me the strength to take that playfully also. Sometimes then ஐயோ தப்பு பண்ணா பேகடா பாட சொல்றாளா அப்படி ஆகலை நல்ல வேலையா. பட் in a way it was like it was part of even that அந்த மாதிரி ஆயிடுத்து at home. So அதுக்கப்புறம் when I was 8.5 years அப்போ தான் வந்து வேதவல்லி அம்மா கிட்ட போகிறதுக்கான ஒரு
பாக்கியம் கிடச்சிது. ஸோ அது எப்படி வந்தது உங்களுக்கு? அது வந்து see, my mother learnt in Bombay music and veena. When she got married and she came to Chennai, அப்போது வேதவல்லி அம்மாட்ட ஒரு ப்ரீஃபாக ஒரு 3 months she had learnt. அதுக்கப்புறம் அஃப்கோர்ஸ் இன் த அதர் ஹவுஸ்ஹோல்ட் சில்ட்ரன் அண்ட் ஆல் தட் ஷீ டின்ட் கண்டினியூ ஹர் லேர்னிங். ஆனால் அதனால் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பாட்டில் வந்து ஈடுபாடு இருக்குது அப்படின்னுட்டு பார்த்துட்டு ஒரு மாதிரி என்னோடய பேரண்ட்ஸ் வந்து தே வர் வெரி டிசைடட் தட் ஐ மஸ்ட் பி அண்டர் வேதவல்லி அம்மா. ஸோ அதுவும் ஒரு பெரிய குட் ஃபார்ச்சூன் தான், தட் யூனோ பேரண்ட்ஸ் லீட் யூ டு த right person. This is one of the key statements, I think, Sumithra. Parents lead you to the right guru and maybe to the right path in a very general way. Absolutely, definitely. And Yanaka, I've had the privilege that, you know, my parents, especially my mother, till date they support this journey. So adnala, that is a big part in life. In fact, I think your mother also takes a lot of classes. So there's a lot of music going on. ஆமாம் அதான். ஸோ அதனால் in some way, actually today, if as an ideology, if I can look beyond music as performance alone, I think it has been seeded from the fact that there was so much music in the family. And it's not necessarily only a performance. Of course, ஒரு performing music அப்படிங்கிறது ரொம்ப important and ஒரு crucial part of the practice of musicன்னு இருக்கு. But today it seems like sometimes you want to look only till that, which I think this really opens out the boundaries of how you look at music as a practice itself. I think this is a very awesome statement. The eternal conflict between performance and music. So, Sumithra, you have looked at music as an ocean and performance is an incident in the music. In the sense, it's a very important one, it's a very important incident. Yeah. But compared to the ocean of music, performance is very important, of course, but it is always subordinated to the music. Am I right? Definitely. See, in fact, that when I told you in the beginning, in the why my interview, அந்த மாதிரி சொல்லறச்சே, it was also like நம்ம உட்காந்து பாடுறோம், ஒரு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறச்சே it attaches a lot of responsibility, yes. Definitely, but there are so many people who are not seen on stage but have equally contributed to whatever is performed at a particular moment on a particular day. For example, the kind of work that Jayaka is doing, or people like Jayaka are doing, yes, it is, whether it is more or less than what we do when we perform here, abdingar the question illa, but they do as important work and the madri. Also, everybody is a contributor to the promotion of music. So that is there. So, but அதனால் எங்கள் அம்மாவுக்கு ஒரு மாதிரி வேதவல்லி அம்மாவை பரிச்சயம் உண்டு. ஸோ அதனால் போயிட்டு கேட்டால் முதல்ல ரொம்ப ட்ராமாட்டிக்காக இருக்கலாம் தெரியல, பட் திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ரியலி ஹேப்பன். அம்மா சொன்னால், வேதவல்லி அம்மா சொன்னால், இப்போ ரொம்ப பிஸியாக இருக்கேம்மா, நீ வந்து கொஞ்சம் அப்புறமா பார்க்கலாம், சீசன்லாம் முடியட்டும் எல்லாம் சொன்னால். நாங்கள் ஒரு செப்டம்பர் அந்த மாதிரி போயிருந்தோம். இது எந்த வருஷம் இருக்கும் சுமாரா? 1989. Okay. I suppose Vedavalli Amma was in her peak at that time. Yeah, yes. Absolutely. And she was also then doing lot of these group thematic performances. Okay. In fact, na poite soon after I participated in one of her Navagraha Kirtanams. வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் ஒரு கீர்த்தனை பாடுற மாதிரி வச்சுட்டு அம்மா ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணினா. ஸோ அப்போ அதெல்லாம் வேற பண்ணியிருந்தா, அப்பார்ட் ஃப்ரம் ஹர் ஓன் கான்சர்ட்ஸ். ஸோ அதனால் அப்படின்னு சொன்னான். எங்கள் அம்மா வந்து ரொம்ப யூனோ ரியலி ஹம்பிளி ஷி செட், ப்ளீஸ் ஒரு தடவை பாடி கேளுங்கோ.
அதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்போ சொல்கிறீங்களோ நான் வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு ஐஷன் வரேன் அப்படின்னு சொன்னான். ஸோ அதுக்கப்புறம் சரி அப்படின்ட்டு ஷீ செட் ஓகே. நான் வந்து வல்லபா நாயகசிய பாடினேன் பேகடா. Well, it had to be Begada because you had hours of practice in that. ஸோ கேட்டுட்டு அம்மா வந்து சரி நான் இன்னைக்கு ஆரம்பிச்சுடுறேன் அப்படின்னு சொன்னான். I think that is the ultimate compliment, Sumithra. I think that's an ultimate blessing rather. Yeah. ஸோ அதுக்கப்புறத்துலேருந்து and it was like, yeah, I was barely 8 years old then, and Amma was still working in the government music college. அப்போ வேலை பண்ணியிருந்தா இல்லையா, she was still in there. பட் எனக்கு வந்து somehow அதான் எல்லாமே வந்து the cosmos conspires-னு சொல்லுவா இல்லையா, அந்த மாதிரி. So she said, நீ எப்போ வேணா வா, உனக்கு கிளாஸ் அப்படின்னு டைம் கிடையாது. ஸோ I used to go and sit with everybody who comes, sing with everybody. ஸோ என்னை விட நிறைய முன்னாடி சீனியர் பீப்புள் ஹூ பீன் லேர்னிங் ஃப்ரம் ஹர் எல்லோரும் வருவா கிளாஸ்க்கு. ஸோ ஐ யூஸ் டு பி தேர், சிங் வித் ஆல் ஆஃப் தெம். ஸோ அது வந்து இட் வாஸ் வெரி அந்த ஒரு இட் காட் பில்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம், த வே ஐ வாஸ் லேர்னிங் அண்ட் ஆல் தட். No, at the time you went to Vedavalli Amma, you must have already had some grounding in music. I'm sure it was not, you didn't go to her for Sarli Varsha or something like that. இல்லை, ஆல்ரெடி இருந்தது, மேபி ஒரு வர்ணம் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இருந்திருக்குமா இருக்கும். ஓகே, வர்ணம் கீர்த்தனை ஒரு சில கீர்த்தனைகள் அவ்வளோதான், அந்த மாதிரி தெரியும். ஸோ அதனால் பட் த திங் இஸ் ஒன்ஸ் நம்ம வந்து சரளி வருஷ ஜென்ட்டு வருஷம் இன்றைக்கி வந்து எஸ் தெர் இஸ் அ வே ஆஃப் ட்ரைனிங், அ பாத் டு த ட்ரைனிங் இஸ் ரிக்வயர்டுங்கிறதுனால நம்ம வந்து அதை இதுக்கப்புறம் இது அதுக்கப்புறம் அதுன்னு வச்சுக்கிறோம். ஆனால் வந்து நான் தோ ஐ டென்ட் லேர்ன் ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் சரளி வரிசை அப்படின்னு இல்லைன்னா கூட அப்புறமா நிரவல் பாடுறது, பல்லவி சொல்லி கொடுக்கறச்சே, அந்த மாதிரிலாம் சைமல்டேனியஸாக வந்து இந்த வரிசையை இந்த மாதிரிலாம் பாடின்வா இந்த ராகங்களில். அப்புறம் தாள எக்ஸசைசஸ் வித் சரளி வரிசை அலங்காரங்கள். ஸோ அதை மாதிரிலாம் நிறைய நடக்கும். ஸோ போனாக்கா வந்து இந்த ராகத்தில் வந்து வரிசையை பாடணும், இல்லை 4 கலையாக வச்சுட்டு ஒரு அலங்காரத்தை பாடணும். வர்ணத்துக்கு திஷ்ரம் பாடுறது, அலங்காரத்தை வந்து ஃபர்ஸ்ட் செகண்ட் திஷ்ரம் தேர்ட் அந்த ஸ்பீடில் அந்த மாதிரி 4 காலமாக பாடுறது, அந்த மாதிரி. ஸோ இட் வாஸ் லைக் இதுக்கப்புறம் இது அது முடிச்சாச்சு, இதுக்கப்புறம் அது முடிச்சாச்சு, அந்த மாதிரி கிடையாது. அப்படிங்கிறது வந்து இட் கம்ஸ் த்ரூ ஆஸ் யூ லேர்ன் அப்படிங்கிறது வாஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல். அண்ட் இன்னொன்று வந்து அப்போல்லாம் கூடவே இருக்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சதுனால அவள் எப்படி வந்து ஒரு கச்சேரிக்கு முன்னாடினாக்கா என்ன மாதிரி வாய்ஸுக்கு ஒரு வார்ம் அப் ஆர் உடனே போய் அப்படியே உட்காந்து பாடுறதுன்னு இல்லை. ஸோ அது என்ன மாதிரி பண்ணணும் ஆர் அவள் என்ன மாதிரி பண்ணா அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து கூடவே இருந்து பார்க்கறதுக்கு ஒரு இது கிடைச்சதுனால யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் இட்ஸ் நாட் ஆஸ் லீனியர் as this is done, that is done. It's not a syllabus. Okay. Yeah, it's not a syllabus. Yeah. ஸோ அது இருந்தது. ஸோ சரளி வரிசை அப்போ கற்றுக்கலைன்னா கூட அப்புறமா நிறையா அண்ட் அது சொல்லுவா எங்கள் குரு வந்து அலாங் வித் தோஸ் ஸ்டோரிஸ் ஆஃப் 1 வருஷம் 2 வருஷம்லாம் வந்து சரளி ஜென்ட்டை முடிஞ்சு அப்புறம்தான் வந்து சொல்லுவா எல்லாம். ஆனால் இது எல்லாம் முதல்ல பண்ண வச்சுடுவா. அப்போ ஒரு 1 தள்ளி பாடுறது, 2 தள்ளி பாடுறது, 3 தள்ளி பாடுறது, அந்த மாதிரி கற்றுக்கிறதையே இதெல்லாம் அதோடு சேர்ந்து வரும். அதனால தான் 1 வருஷம் 2 வருஷம் இதுலேயே இருப்பா. ஆனால் அந்த மாதிரி when you learn, it gives such a strong foundation to then you can progress at different speeds. அவளுடைய aptitude and time and effortக்கு தகுந்த மாதிரி you learn கீர்த்தனம்ஸ், ராகம், நிரவல், ஸ்வரம் பாடுறச்சே. So probably this is the reason why you have such good grip over தாளம். That this kind of training that you got, இந்த மாதிரி எல்லாமே இந்த சரளி வருஷத்துலேருந்து இவ்வளோ திஷ்ரம் எல்லாம் பாடுறதுனால தான்
உங்களுக்கு இப்போ மேடையிலேயே அனாயசமாக உங்களுக்கு எது வேணாலும் பண்ண முடியறது இந்த ட்ரைனிங்னால தான். டெஃபினட்டாக எனக்குன்னு இல்லை, யார் இந்த மாதிரி பண்ணாலும் யூனோ பிகாஸ் தட் இஸ் பிகாஸ் இட்ஸ் அ ட்ரைனிங். யா. ஸோ அதனால் வந்து அதை பண்ணினா டெஃபினட்டாக அந்த ஒரு grip லைக் யூ செட் இட்ஸ் பவுண்ட் டு கம். It's bound to come. பட் அந்த டைம் போர் அடிக்கிறதுன்னு விடாமல் அந்த டைம் அண்ட் எஃபர்ட் ஒன் ஹேஸ் டு கிவ் டு இட். ஸோ இந்த ஒன்று தள்ளி சொன்னேன் சவுண்ட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அது கொஞ்சம் காட்டுங்கோளேன் எப்படி நடந்ததுன்னு, எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன்னு. அது எப்படின்னா சரளி வரிசை அலங்காரம் எந்த வருஷம் வேணால் எடுத்துக்கலாம். இப்போது சும்மா ஒரு சாம்பிளுக்காக சரளி வரிசை எடுத்துட்டாக்கா முதல்ல வந்து மூணாம் காலத்தில் சொல்கிறேன். ஏன்னா அதுதான் வந்து ஆக்சுவலி இந்த மூணாம் காலத்தை முதல்ல பாடினாக்கா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ சரி க ம பத நி ச ச நி த ப ம க ரி ச இருக்கு இல்லையா. ஸோ இது சமம் டு சமம் பாடுறது. அதனால் ஒன்று தள்ளிங்கிறச்சே ஃபார் ப்ராக்டிஸ் சேக் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னாக்கா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்வரம் சேர்த்துக்கிறது. சரி க ம பத நி ச ச நி த ப ம க ரி ச நி சரி க ம பத நி ச ச நி த ப ம க ரி ச நி சரி க பத நி ச ச நி த ப ம க ரி ச நி சரி க பத நி ச ச நி த ப ம க ரி ச நி ச அடுத்த இதுக்கு வந்துடும். ஸோ இந்த 3 இடமும் பாடுற மாதிரி. ஸோ இது இந்த மாதிரி மூணாம் காலத்தில் பாடுறச்சே ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். இதை வந்து கீழ்காலமாக முதல் காலத்தில் பாடுறச்சே எப்படி வரும் அப்படின்னாக்கா சரி க ம பத நீ ச ச நி த ப ம க ரி ச நி ச ரி க ம பத நீ ச ச நி த ப ம க ரி ச நி ச ரி க ம. ஸோ இது மாதிரி 1 தள்ளி 2 தள்ளி 3 தள்ளி அப்புறம் அதே மாதிரி இந்த சுண்டு விரல் எடுப்புக்கு வந்துடும் சமத்துக்கு. ஸோ அதுக்கு தான் சொன்னேன். ஆனால் இது ப்ராக்டிஸ் பண்ணறச்சே இதுக்கு 10 மடங்கு டைம் ஆகும். ஏன்னா வரதுக்கு இது பண்ணுறது அண்ட் ஒரு அலங்காரம்லாம் பாடணும்னா அத்தனை வரிசைகளாக வரும் இல்லையா. இதை மாதிரி வெறும் 8 + 8 ஸ்வரமாக வராது. ஆமாம். ஸோ இதெல்லாம் வந்து மேபி ஆஸ் அ பிகினர் வென் யூ கோ யூ can't learn all this also. Generally அதை அப்படியே பாடி கத்துண்டுட்டு இந்த சூக்ஷ்மங்கள்லாம் வந்து you will learn as you move. As it goes further. Yeah. So சரி, எப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பின்பாட்டு பாட ஆரம்பிச்சேன், தட் இஸ் சிங்கிங் வித் மாமி, கிவிங் ஹர் vocal support. You must have been very young because you're already pretty young. ஸோ எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் டெக்கேட்ஸாக நீங்கள் பாடின்னு இருக்கேள். அப்போது நீங்கள் ரொம்ப சின்ன வயசுலேயே நீங்கள் around when I was 13-14 you became a regular. I started singing with her and traveling with Amma also. So please let us know your experiences, how it was to travel with her and how it was to sing with her, because இவ்வளோ ஒரு லெஜெண்டரி வோக்கலிஸ்ட்டுக்கு பின்னாடி நம்ம பாடுறோன்னா ஒரு அளவுக்கு ஒரு பயம் இல்லை, நம்ம ஒரு ஜாகிரதையாக இருப்போம். அது ஒரு அனுபவம் இல்லையா? அதை பற்றி கொஞ்சம் சொன்னால் நல்லாயிருக்கும். ட்ராவலிங் வித் அம்மா அப்படிங்கிறச்சே அகேன் இட் இஸ் அன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். பட் சில விஷயங்கள் வந்து என்னென்னா one of the travels we were traveling for a kind of tour madri. I think it was a spikmake tour or some ஒரு 4-5 கச்சேரி சேர்ந்து பாடுற மாதிரி ஒரு arrangement. Okay. So அப்போ வந்து the first place that we went to stay in, it was not a very nice hotel or whatever. அதுக்கப்புறம் ஒரு 4th or 5th கான்சர்ட் போகும்போது அப்படி ரொம்ப ஒரு யூனோ த அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் அண்ட் த வே we were treated, the hospitality, everything was very, very nice.
ஸோ அப்போ வந்து ஆனால் அம்மா சொன்னால், பிகாஸ் எனக்கு என்ன அப்போ வந்து மேபி ஐ வாஸ் அரவுண்ட் 15 or 16. ஸோ அப்போ ஷி செட், இதெல்லாம் பார்த்துக்கோ, நம்ம வந்து பாடுறதுக்கு அப்படின்னு வெளியில் ட்ராவல் பண்ணுறோம், போகிறோம், ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டாக போகிறோம் அப்படின்னாக்கா இப்படியும் இருக்கும் அப்படியும் இருக்கும். எல்லாத்தையும் வந்து சமாளிச்சுண்டு யூ ஹாவ் டு ஃபோக்கஸ் ஆன் வாட் யூ ஹாவ் கம் ஃபார் அப்படிங்கிற மாதிரி ஷீ டோல்ட் மீ தட் டே. I think that must be a really very awesome lesson for everybody, because for her the music mattered more than the arrangements. Absolutely. Here as a learner, like you said, what you focus on is important. இது சரியில்லை அது சரியில்லைன்னு யோசிச்சுருந்தாக்கா தென் ஸோ அது வந்து அண்ட் மெயினாக அந்த ஏஜ்லலாம் இப்போவும் அப்படி தான், பட் யூனோ த வே யூ லுக் அப் டு த குரு. ஸோ அவளே இப்படி நடந்துக்கிறா அப்படிங்கிறச்சே தென் வாட் அபவுட் அஸ், அந்த ஒரு ஃபீலிங் கெட் இன்ஸ்டில். Yes. ஸோ அதனால தென் த ஃபோக்கஸ் இஸ் ரியலி கம்ப்ளீட்லி ஆன் யூனோ எது வேணால் எப்படி வேணால் இருக்கலாம், ஆனால் நம்ம இதுக்கு வந்திருக்கோம் இங்கே, அது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது வாஸ் அ வெரி பிக் லெசன். அண்ட் டுடே ஐ ஃபீல் தட் பிகாஸ் இட் வாஸ் நாட் டாட் ஆஸ் அ வேர்பல் லெசன், பட் it was through the experience itself that it was learnt. That matters very much today. ஏன்னா இதெல்லாம் வெறும்னு சொன்னால் கூட அது அனுபவிச்சே தான் வந்து அதோடைய உண்மையான பரிணாமம் வந்து புரியும். சூக்ஷ்மமாக வந்திருக்கு, அது அப்படியே ரத்த ஓட்டத்திலே அது போயின்னு இருக்கு. அதனால நம்ம வாழ்க்கையிலே அது நம்ம probably not just in music but in everything else. Definitely. To know to pick and choose the battles perhaps. Absolutely. So talking about such an awesome guru, musically she's a legend. What else have you learned from her besides the music? And the கூட பாடுறது அப்படிங்கிறச்சே it is such a beautiful experience. அதுவும் I think I have really been blessed to be accompanying her for such a long time and in various stages. Like முதல்ல ஆரம்பிக்கிறச்சே அஃப்கோர்ஸ் கீர்த்தனை மாத்திரம் கூட உனக்கு தெரியுமா பாடு அப்படின்னு. ஆனால் எல்லாமே என்னன்னாக்கா இட் வாஸ் நெவர் லைக் பிளான்டு இப்படி அப்படி அந்த மாதிரி கிடையாது. கேஷுவலாக வந்து தெரியுமா பாடு அப்படின்பா, பாடிண்டே இருக்கிறச்சே. ஸோ அதனால் ஆமாம், பட் லக்கிலி வி வுட் ஹாவ் த மைக், ஸோ அதனால் கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக பாடலாம். அப்புறம் அந்த மைக் வந்துடுத்துனாக்கா ஐ யூஸ் டு யூனோ பொசிஷன் மை செல்ஃப் ஸோ தட் ஐ கேன் சிங் ஃப்ரீலி. அதெல்லாமல் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அதை இப்போ தான் அம்மா சொல்லுவா, முன்னாடி வா மின்னுக்கு வா மின்னுக்கு வா அப்படின்னு அதை சிரிச்சுட்டே சொல்லுவா. ஸோ அதனால் அதுலேருந்து கூட வந்து ராகம் பாடுறச்சே கூட பாடுறது, நரவல் பாடுறச்சே, ஸ்வரம் பாடுறச்சே, அந்த மாதிரி எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து யூனோ சரி சும்மா பாடு அப்படின்னு சொல்கிறதுலேருந்து அதுக்கப்புறம் there was a stage when you know everybody has their ups and downs and all that. So அதுக்கப்புறம் வந்து கொஞ்சம் மேலெல்லாம் நீ பாடினா தேவலை அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கிறச்சே then the game was actually very different. ஏன்னா by the time அம்மா's ஸ்ருதி was quite low. அதுவும் ஒரு அமேசிங் திங். வெளியில் பார்த்தா தெரியவே தெரியாது, ஒரு 4-4.5 பாடுற மாதிரி இருக்கும் அம்மாவோட குரல். ஆனால் ஆக்சுவலி ஷீட் பி சிங்கிங் இன் 3 ஸ்ருதி அந்த மாதிரி. பட் ஸ்டில் எனக்கு வந்து டு சிங் இன் 3 பிச் அப்படிங்கிறது வந்து வாஸ் மேலே மாத்திரம் பாடணும் அப்படிங்கிறது. நெகோஷியேட்டிங் மேலே கீழே அப்படிங்கிறது இஸ் ஒன் திங், பட் வென் யூ ஹாவ் டு சிங் மனோதர்மா பேசிக்கலி நெரவல் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு ரேஞ்சே அவ்வளோதான் இருக்கும். ஆமாம். ஸோ பட் இன் அ வே இட் ரியலி ஹெல்ப் டு யூனோ ஒர்க் விதின் அ ரேஞ்ச் அப்படிங்கிறது. ஸோ பாடுறச்சேயே யூ ஹாவ் டு டூ தட் அப்படின்னு இருக்கும். பட் எல்லாத்தோட ஒரு பெரிய நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ், வண்டர்ஃபுல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன அப்படின்னாக்கா ரியலி எவ்ரி திங் வாஸ் தேர் வாஸ் நோ பிளான். You mean to say when she sits on the platform? எப்போ பாட சொல்வா, எந்த நரவல் பாட சொல்வா எதுவுமே தெரியாது. இன்ஃபேக்ட் அப்புறம் லேட்டர் வந்து ஐ யூஸ் டு யூனோ சும்மா வந்து ஒரு டீசிங்காக, ஏன்னா
ஆற்றுல வந்து she used to say இதெல்லாம் பாடலாம் அப்படின்னு எழுதிக்கோ அப்படின்லாம் சொல்லுவா. லிஸ்டெல்லாம் போடுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து there were many times when exactly அதே ராகம் பாடுவா, ஆனால் என்ன கீர்த்தனை சொன்னாலும் அதை பாடவே மாட்டா. ஸோ அதனால் ஒரு மாதிரி டுவர்ட்ஸ் த லேட்டர் ஸ்டேஜஸ் நான் லிஸ்ட்டு எழுதும் போதே சொல்லுவேன், சரி ஓகேம்மா இதெல்லாம் பாட போகிறதில்ல அப்படின்னு தானே சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அப்புறம் அதை வந்து தட் பிகேம் அ ஜோக் இந்த குருகுலம் மாதிரி. ஸோ பட் அண்ட் லேட்டர் என்ன ஆச்சுன்னாக்கா ஷி யூஸ் டு டேக் சச் நார்மலாக எந்த இடத்துல நிரவல் பாடுறோமோ அதில் பாட மாட்டா. ஸோ நம்ம ஏதோ கிளாஸில் கூட பாடுறச்சே ஒரு இடத்துல பாடினோம், அதையே கச்சேரியில் பாடுறது அதுனாக்க கூட ஒரு மாதிரி. பட் திஸ் வாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனக்கு வந்து ஆக்சுவலி ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர், எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு மாதிரி என்ன பண்ணுறதுனே புரியல. அன்றைக்கி இது பாடினா அபராத முலன்னியும் மன்னிச்சு லதாங்கி பாடினா. ஸோ அம்மா ஜாஸ்தி பாடினதில்லை அந்த கீர்த்தனையே, அப்புறம் தான் நிறைய பாடினா. ஸோ எங்கே நிரவல் பாட போகிறா என்ன ஒன்றுமே புரியல. அந்த மாதிரி இருக்கிறச்செல்லாம் நிறைய தடவை நான் அப்படி அப்புறம் அம்மா சொல்வா, மேலேயே நீ பார்க்க மாட்டேன் ஆனால் கீழெல்லாம் பார்த்தேன்னா விட மாட்டேன், உன்னை பாட சொல்லிவிடுவேன் அப்படின்னுட்டோ ஸோ இட் வாஸ் லைக் பாடினா. அதுக்கப்புறம் இந்த சரணம் இருக்கே, வேக நன்னு ಬ್ರೋವು ಮನಿಯತೋ ನಿನ್ನು వేడుకుంటి కదా శ్రీ வெங்கடேஷ நீவு, அந்த 2 லைன் இருக்கு இல்லையா, அதில் நிரவல் பாடி விட்டுட்டு பாடு அப்படின்னுட்டா. ஸோ இட் வாஸ் லைக் ஒரு மாதிரி கொஞ்ச நாள் ஆச்சு எனக்கு டு பீஸ் எவ்ரி திங் டுகெதர் அண்ட் சிங். பட் இந்த மாதிரி that challenge was really wonderful. It must have been a wonderful learning experience. Absolutely. அது மட்டும் இல்லை, நீங்கள் இவ்வளோ சொல்கிறேன், நான் நிறைய வேதவல்லி மாமி கச்சேரி இந்த ஹால்லே நிறைய வந்து கேட்டிருக்கேன், நீங்கள் பின்பாட்டு பாடியும் நான் கேட்டிருக்கேன். பட் இவ்வளோலாம் சொல்கிறேன் தவிர எங்களுக்கு ஒத்துருக்கும் we never had a clue about all these things. It looked as though it was just seamless. And on many an occasion, if you just listen to the concert with your eyes closed, you're closed, you may not even know that there's somebody else kind of taking over. That's also her blessing. It's definitely a blessing. It's the training, the discipline. Let us know, நீங்கள் எப்படி தினம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது எப்படி உங்கள் ப்ராக்டிஸ் செஷன் வித் சுமித்ரா வாசுதேவ் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க. யூஸ்வலி வாய்ஸ் ஒரு ஃபஸ்ட்டு வாய்ஸ் ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்வரத்தில் கார்வை எவ்வளோ முடியுமோ கொடுத்து நிற்கிறது, ஒரு ஃபுல் பிரெத் இன் ஈச் ஸ்வரம், அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பாடிட்டு மந்திரஸ்தாயிலையும் கொஞ்சம் முதல்ல பாடிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வரிசைகள் பாடிட்டு தென் அக்கார்டிங் டு வாட் ஐ ஃபீல் லைக் ஹவு மச் டைம் இஸ் தேர் டு ப்ராக்டிஸ் தட் டே ஒரு வர்ணம் பாடி அதில் அது பாடுறது அந்த மாதிரி, இல்லை கீர்த்தனைகள் மனோதர்மம் பாடுறது. பட் பேசிக்கலி ஐ ஆல்வேஸ் லைக் டு டூ ஒரு மினிமம் half an hour of this of the voice exercise training. ஆமாம். உங்கள் ப்ராக்டிஸ், டெய்லி ப்ராக்டிஸ், does it follow a certain routine? Time, duration, time of day? I like to practice in the night. Oh. ஈவன் ஒரு 10 மணிலேருந்து 11 அந்த மாதிரி பாடுறது. மேபி அங்கே ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் எல்லா வேலையும் முடிஞ்ச. இட்ஸ் வெரி நைஸ் ஃபார் மீ. ஸோ அதனால் தட் இஸ் அ time I always try to do the practice sessions in 1 hour to 2 hours minimum any time every day. சரி, உங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் கச்சேரி வந்திருக்கும், அரங்கேற்றமா ஃபர்ஸ்ட் கச்சேரியா எப்படி உங்களுக்கு கட்டாயமாக ஞாபகம் இருக்கும்? இல்லை கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கு. அண்ட் இட்ஸ் தேங்க்யூ ஃபார் ஆஸ்கிங் தட் கொஸ்டின். ஏன்னா என் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்து
மேடையில் அப்படின்னு பாடினது வந்து எஸ்விகே மாமாவுடைய சேம்பர் மியூசிக்கில் தான். வெரி நைஸ். பீமசேனா கார்டன்ஸில் when he was doing the chamber music concerts, that was the first. அவர் தான் வந்து 2.5 மணி நேரம் பாட முடியும் அவளால் அப்படின்னு அவரே சொல்லி டிசைடட் inimitable ஸ்டைலில். எஸ் absolutely. So that was the first மேடையில் பாடினது அப்படின்னுட்டு. சரி, என்ன பாடினேல்? வாட் வாஸ் தி ஆடியன்ஸ்? Did your guru come for that concert? Actually, I was only 10 years old. So அதனால அவ்வளோ ஞாபகம் இல்லை. But I think I sang கீரவாணி. That much I remember. ஸோ நீங்கள் அப்போவே முடிவுக்கு வந்தாச்சு, மியூசிக் வில் பி மை ப்ரொஃபஷன். மியூசிக் வில் பி மை லைஃப்னு முடிவுக்கு வந்தாச்சு. பட் யூ ஆர் ஆல்சோ வெரி ஹைலி எஜுகேட்டட் பர்சன். நீங்கள் காலேஜில் பிஏ சான்ஸ்கிரிட் பண்ணேன்னு நினைக்கிறேன் at Queen Mary's College. Yes. And after that you have come up to getting a doctorate. அதை பற்றி சொன்னால் எல்லாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். சம்ஸ்கிருதம் வந்து இட்ஸ் பீன் மை பேஷன் ஆல்மோஸ்ட் ஆஸ் மச் ஆஸ் மியூசிக்னு சொல்லலாம். ஸோ அதனால் வந்து அது பிஏ பண்ணிவிட்டு ஐ ஆல்சோ டிட் மை மாஸ்டர்ஸ் இன் சம்ஸ்கிருதம். அதுக்கப்புறம் ஃபேமிலி அண்ட் ஸோ there was a break. பட் அப்புறமா ஐ டிட் அ பிஹெச்டி இன் மியூசிக். அதில் வந்து the good thing is that I was doing the PhD from Music Academy ஓட ரிசர்ச் சென்டர் ஒன்று செட்டப் பண்ண அப்போ தான். ஸோ அதில் வந்து ஒரு பேட்ச் ஆஃப் 8 people நாங்கள் we did from through the research center. ஸோ நீங்கள் பண்ண பிஹெச்டி என்டையர்லி அவுட் ஆஃப் லவ் ஃபார் ரிசர்ச், கரெக்டா? எஸ். என்ன டைட்டில் உங்கள் தீசிஸோட டாபிக்? It is musical compositions of Ramaswamy, Balaswamy and Subbarama Dikshitar. So ideally it is a study of compositions. அதுதான் மெயின் இது ஆஃப் த தீசிஸ். அண்ட் யாரோட காம்போசிஷன்ஸ்னு பார்க்கறச்சே முத்துசுவாமி தீக்ஷிதரை வந்து நான் எடுத்துக்கல. இவா 3 பேரும் ஆஸ் த தீக்ஷித பரம்பரா கம்போசர்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துண்டு ஐ ஹவ் டன். அண்ட் த கொஸ்டின் இஸ் there were 2 main questions that is what I wanted to study. ஒன்று வந்து அந்த ராகங்கள்லாம் வந்து நம்ம இப்போ தீக்ஷித கீர்த்தனையே வந்து நிறைய பேர் சொல்கிறச்சேயே நார்மலி விசே அது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னுட்டு. The way the melody has been handled, lyrics also. பட் ஒரு தீக்ஷித கீர்த்தனைகளில் நிறைய ராகங்களுக்கு அவர் ஹேண்டில் பண்ணுற பிரயோகங்கள் அதெல்லாம் வந்து a little distinct than many other composers அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நோஷன் வந்து ஜென்ரலாகவும் இருக்குது. I also had that notion when I learned lot of Dikshithar Kirtanams. Yes. So I wanted to see why. Actually that was also one of the reasons why I even wanted to study it properly அப்படிங்கிறதுக்காக ஒரு ரிசர்ச் ஒர்க்கை எடுத்து பண்ணலாம். அப்போ நம்ம you really go deep into why and what of it அப்படின்னுட்டு. ஸோ அப்போ தான் வந்து ஒன்று வந்து இஸ் டு see if the composer himself it's you think so differently and you are very unique அப்படிங்கிறது is one part of it. But the interesting part was that he has followed a totally different raga system. இப்போ நம்ம ஒரு மேளகர்த்தா சிஸ்டம் தான் நம்மளுடைய ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் அவர் ராக சிஸ்டம் தட் வி ஃபாலோ அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா. ஸோ அது வந்து அந்த மேளகர்த்தாவுடைய பெயர்கள்லாம் பார்த்தோன்னா கனகாங்கி, ரத்னாங்கி, கானமூர்த்தி அப்படி ஒரு செட் ஆஃப் நேம்ஸ் ஆஃப் த 72 இருக்கு. There is another system where there are 72 other names. ஸோ இது எப்படின்னாக்கா நம்ம மேளகர்த்தா சிஸ்டம் வந்து இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் அ certain swara combinations odaya logic. Amma. The basic logic of combination of swaras is the same for the other raga system also. Okay. But it is not நம்ம சம்பூர்ணமாக பார்க்குறோம் இல்லையா. ஸோ நார்மலி இட்ஸ் ஆல்சோ கால்ட் தி அசம்பூர்ண மேள பத்ததி. பட் அதை அப்படி
சொல்லலாமா அப்படிங்கிறதும் தெரியாது. பிகாஸ் அவளுக்கும் சம்பூர்ணமாக இருக்கணும் மேளம்ங்கிறது இஸ் அ ரூல். பட் த வே சம்பூர்ணா இஸ் லுக்ட் அட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். Can you So give for an example of example, a yeah, ragas? இப்போ நமக்கு வந்து ஹரிகாம்போஜி வந்து 28வது மேளகர்த்தா இல்லையா? ஆமா. சரி க ம பத நி ச ச நி த ப ம க ரி ச. ஸோ இதில் வந்து ஆரோகத்திலையும் 7 ஸ்வரம்ஸ், அவரோகத்திலையும் 7 ஸ்வரம்ஸ்னு இருக்கு. இதே 28வது மேளம் இன் கனகாம்பரி ஸ்கீம் அப்படின்னு பார்த்தேன்னாக்கா ஹரி கேதார கௌள, விச் இஸ் ஹரி இஸ் த கட்டபயாதி ப்ரிஃபிக்ஸ். கேதார் இன்னைக்கு நம்ம பாடுற கேதார கௌள தான் வந்து 28வது மேளம் அங்கே இங்கே வந்து விடுறது. ஸோ இட் இஸ் சரி ம ப நி ச ச நி த ப ம க ரி ச. இது வருது இந்த கேட்டகரியில். இந்த கேட்டகரியில். பட் த பாயிண்ட் இஸ் தட் தெர் ஆர் 7 ஸ்வராஸ், ஆரோஹா ப்ளஸ் அவரோஹா 7 ஸ்வராஸ் எப்படியுமே இருக்குது. ஸோ த லாஜிக் ரூல் வாஸ் தட் ஆரோஹா ப்ளஸ் அவரோஹா 7 இருந்தால் போகும். அதனால இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஸோ இன்ட்ரெஸ்டிங் கொஸ்டின்ஸ் லைக் தீக்ஷிதர் வந்து கரஹர பிரியால கீர்த்தனமே பண்ணலையே, வேறஸ் அவ்வளோ கண்டெம்பரரியாக இருக்கிற கம்போசர்ஸ் தியாகராஜர் வந்து இவ்வளோ கீர்த்தனை கரஹர பிரியால பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கிறது ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது. பட் தி answer seems to be quite simple, that because Dikshitar followed the Kanakambari scheme of ragas, அதில் வந்து ஸ்ரீராகம் ஒரு ஸ்ரீ தான் வந்து 22வது மேளம். ஸோ which he has composed so many in. Yes. So he didn't see, there was no Karahara Priya for him almost. There was only Shri. So இந்த மாதிரி when you see, there are a lot of different kinds of answers to so many questions that we are asking while we learn in the songs or in the music. அதனால அது என்னன்னு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். அண்ட் இப்போ ஸ்ரீராகம் கரஹர பிரியா அது நம்ம வந்து ஸ்ரீ வந்து அதர்வைஸ் இங்கே பாடின்னு இருக்கிறதுனால ஜன்ய ராகமா வி நோ தட் இட்ஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் ராகம். பட் த கொஸ்டின் தட் I'm still asking, but I wanted to ask through the PhD was ஒரே பெயர் இருக்கு. இப்போ கேதார கௌளையே எடுத்துக்கலாம். அந்த கேதார கௌள, if it's a different scheme of ragas, does it really have a different visualization of the melody also? Okay. இல்லைன்னா பிகாஸ் அதர்வைஸ் இட் பிகம்ஸ் ஒன்லி 2 different நேம்ஸ். வெறும் நாமன்க்ளேச்சரில் தான் டிஃபரன்ஸ். கிளாசிஃபிகேஷன் ஃபார் தி சேம் திங். பட் நவ் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட் தி இன்ஹெரண்ட் குவாலிட்டி ஆஃப் தி ராகா. Yes. தி மியூசிக்காலிட்டி ஆஃப் இட். ஸோ அதில் வந்து அதுவே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்ததா? கேன் வி கெட் அன் இன்சைட் இன் டு தேட் த்ரூ தீஸ் காம்போசிஷன்ஸ்? இது மாதிரி தட் வாஸ் ஒன் கொஸ்டின். அண்ட் தி அதர் இஸ், இப்போ ராமசுவாமி தீக்ஷிதர் வாஸ் த ஃபாதர், அதுக்கப்புறம் முதுசுவாமி தீக்ஷிதர் அஃப்கோர்ஸ், அண்ட் ஹிஸ் யங்கர் பிரதர் பாலசுவாமி, அவருடைய அடாப்டட் சன் அண்ட் ஹிஸ் டாட்டர்ஸ் சன், கிராண்ட் சன் தான் வந்து சுப்பராம தீக்ஷிதர். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு, அண்ட் சுப்பராம தீக்ஷிதர் தான் வந்து சங்கீத் சம்பிரதாய பிரதர்ஷினியில் ஹி ஹஸ் ரெக்கார்டட் த காம்போசிஷன்ஸ். இன்ஃபேக்ட் ஹி ரெக்கார்டட் த ராகா சிஸ்டம் த்ரூ த காம்போசிஷன்ஸ். ஸோ பண்ணர்ச்சே ஒரே பரம்பரையாக மியூசிக்கலாக கேன் வி சி a similarity, a continuity of the parampara. That is why you took the preceding and the one that follows. ஆமா. So adamari was also the சரி, இதுதான் was the PhD. நம்ம PhD-ல உங்க briefly you can touch upon the findings. இந்த மாதிரி were you able to find the coherence? For me, Yes. I think that yes, the ragas do have a different musicality, Okay. a different approach to how they should be visualized and இது. But only thing, நம்ம இப்படிதான் அப்படிதான்னு சொல்கிறதுக்கு there's not enough evidence for us. In lot of ways, this taking up the Sangeet Sampradaya Pradarshini as a primary source for my research, அதனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா, it really helped me look at lot of things very differently. So
அதில் வேதவல்லி அம்மாவுடைய இன்டர்வென்ஷன் வாஸ் ரியலி இன்வேல்யூபிள். ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் நான் பிஹெச்டி பண்ணின்னு இருக்கும்போது ஜெயாக்கா தான் ஷீ செட் சுப்ராம தீக்ஷிதரோடைய காம்போசிஷன்ஸ் வச்சு ஒரு கச்சேரி பண்ணினேன் அப்போது. ஸோ அதுக்கு அவரோடது சஹானால ஒரு தானவர்ணம் இருக்குது அட்டத்தாளத்தில் சுப்ராம தீக்ஷிதரோடது. சரி அதை பாடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சஹானா இட் இஸ் நாட் நம்மளுடைய யூஷுவல் சஹானா மாதிரி காந்தாரம் அந்தர காந்தாரம் கிடையாது, சாதாரண காந்தாரம் வச்சு தான் இருக்கும். அது கொஞ்சம் பாடி காட்டுங்கோளே. சஹானாவா? ஆமாம். ஐ வில் ஜஸ்ட் சிங் ராமசுவாமி தீக்ஷிதரோடைய ஒரு ரொம்ப சின்னது பட் வெரி பியூட்டிஃபுல் காம்போசிஷன். ಶಿವ 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 ಶಿಯನು ಚೂನು ವರ್ಣಿಂಪ ರಾಧ ಜನುಲ ರವ ಶಿವ ಶಿವ ಶಿ. இதில் என்ன 2 காந்தாரம் வரும் போல இருக்கு. ஓகே. பட் த மெயின் காந்தாரம் சாதாரண காந்தாரம் தான். அந்தர காந்தாரம் அந்நியஸ்வரமாக வரும். ஸோ லைக் வி ஹாவ் பாஷாங்க ராகாஸ் டுடே. சஹானாக்கு அந்த மாதிரி வரும். சரி. ஸோ ப்ளீஸ் கேரி ஆன். நீங்கள் என்னமோ சொல்லிட்டு இருக்கிறது நான் இல்லை. ஸோ இந்த வர்ணத்தை பாடம் பண்ணி ஸோ பேசிக்கலி இட் வாஸ் நொட்டேஷன் வச்சுண்டு அதை பாடம் பண்ணுற மாதிரி. பட் பாடம் பண்ணிவிட்டு வேதவல்லி அம்மாட்ட போய் பாடி காமிக்கணும் அப்படின்னு. ஸோ அதனால் அம்மா அப்போ எப்போதுமே இந்த நொட்டேஷன் பற்றியே வேதவல்லி அம்மா என்ன சொல்லுவா அப்படின்னாக்கா, இது சிம்பிள்ஸ் இருக்குது, கமக்கங்கள்லாம் காண்பிக்கர் பார்த்துருக்கார். ஹிஸ் ட்ரை டு ரீக்ரியேட் த சவுண்ட் ஹீ விஷுவலைஸ்ட் இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் சிம்பிள்ஸ். எல்லாம் கரெக்டு. ஆனால் இன்றைக்கி நீ நொட்டேஷன் எழுதணும் அப்படின்னா ஒரு பேசிக்காக இதெல்லாம் அண்டர்ஸ்டுட், எது ஸ்பெஷலாக இருக்கோ அதை தான் நம்ம சிம்பிளில் காமிக்கணும்னு நினைப்போம். அந்த மாதிரி அவரோட காலகட்டத்தில் அதெல்லாம் எந்த டீட்டெயில்ஸ்னு நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ வாட் இஸ் இட் தட் இஸ் ஸ்பெஷல் தட் ஹீ இஸ் இண்டிகேட்டிங் த்ரூ த கமக்கா அப்படிங்கிறது யூ கேன் நெவர் பி ஷுவர் ஆஃப். பிகாஸ் ஹி ஹஸ் இண்டிகேட்டட் எவ்ரிதிங். அண்ட் ஹியஸ் சர்டன் திங்ஸ் பிளெயினாக இருக்குது, கமக்கம் இல்லை அப்படிங்கிறதுனால ஃபுல் பிளெயினாக அப்படி பாடணுமா அப்படிங்கிறது தான் வாஸ் அ மெயின் கொஸ்டின் வென் யூ ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் த மெலடி ஃப்ரம் த நோட்டேஷன். ஸோ அதுக்கு அம்மா சொல்லுவார், எல்லாத்தையும் அதுக்காக மொட்டையாக பாடணுமான்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா அவர் கொடுத்துருக்கார் அந்த காந்தாரம் அங்கே மொட்டையாக கொடுத்துருக்காருங்கிறதுனால அது ஒரிஜினலாக எப்படி பாடின்னு இருப்பான்னு ஒன்று இருக்கும். அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணணுங்கிறது தான் சிம்பிள் கொடுத்துருப்பார். ஸோ we don't know what is the basic benchmark that was being sung, on top of which he wanted to indicate a particular sound, specify a sound. ஸோ அதனால் அது மாதிரி சொல்லுவா. பட் அன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் ஐ ரியலி செரிஷ் இஸ் தட் அந்த வர்ணத்தை நான் பாடட்டுமா, நான் பாடி காமிக்கிறேன் அப்படின்னுட்டு. ஸோ ஷி செட், நீ பாடு, நான் நொட்டேஷன்லாம் எதுவும் வச்சுக்க போகிறதில்ல, நான் வெறும் கண்ணை முடிண்டு காதுக்கு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டு சொல்லுவேன். ஸோ அந்த மாதிரி மியூசிக் ஆல் த டைம், எஸ்தெட்டிக்ஸ் எப்படி இருக்கு. அண்ட் ஆஸ் த குரு, ஹவு ஷீ ரியலி கேம் அலாங் இன் திஸ் ஜேர்னி அப்படிங்கிறது தான் இஸ் அ வெரி பிக் thing that I cherish. So in your entire journey, Mami has been very much with you at every step of the way. Definitely. Where யார் உங்கள் சக்ஸஸுக்கு நீங்கள் காரணம் சொல்லலாம்? The other important person is my mother, because myself being a mother and so through all those personal journey she has been the one pillar of support. So அது definitely it's almost like without her I wouldn't have managed personal life to be able to sing. Keep singing. No, that's also very important, illa? Yes. How do you balance this? As a lady உங்களுக்கு எவ்வளவோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கும், அதே சமயம் கச்சேரிக்கு வரணும், ப்ராக்டிஸ், மியூசிக் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் யுவர் லைஃப். கண்டிப்பாக. இது எப்படி நீங்கள்
பண்ணுறேன்? I think I have a very simple formula that I should not feel that I am stagnating in music. Musically, I want to feel good that I keep growing and I keep learning. That's all I've tried to do. ஸோ இப்போது வேதவல்லி அம்மானாலே டார்ச் பேரர் ஆஃப் தி முடிக்கொண்டான் பாடாந்தரம், அது டார்ச் பேரர் ஆஃப் தியாகராஜாஸ் லீனியேஜ். அப்போது உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, இப்படி ஒரு பெரிய லீனேஜை ஆத்தென்டிக்காக நீங்கள் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணணும். இந்த ஆத்தென்டிசிட்டிங்கிறது எப்படியெல்லாம் வெளிப்படுறது? வேதவல்லி அம்மா அப்படின்னாக்கா முடிக்கொண்டான் ஸ்டைல் அப்படின்னு சொன்னேன். டெஃபினட்டாக ஐ திங்க் நாங்கள் எல்லாரும் வந்து we firmly believe, I firmly believe that வேதவல்லி அம்மா எது வந்து சொல்கிறாளோ அது வந்து நம்ம டெஃபினட்டாக ஐ ரியலி ஃபீல் ரெஸ்பான்சிபிள். நாட் ஓன்லி பிகாஸ் ஐ பிலீவ் இன் வாட் ஷீ சேஸ். இந்த இப்போ ஆபேரினா சுத்த தெய்வத்தை வச்சு தான் நம்ம பாடுவோம் அப்படின்னாக்கா, ஓ அம்மா சொல்லிட்டா அதனால் பாடணும், அது இருக்குது. ஆனால் அம்மா சொல்லிட்டா அப்படிங்கிறது மட்டும் இல்லை, ஆக்சுவலி த வே ஷீ ஹேஸ் ஸ்டுட் ஃபார் வாட் ஷீ பிலீவ்ட் வாஸ் ரைட். ஈவன் இன் ஹர் லெக்டம்ஸ் எது எப்படி இருக்கணும், இது இப்படி தான் பாடணும். தானம்னு எடுத்துட்டேன்னாக்கா அகாரமாக தான் பாடணும். நொம் தொம் இந்த மாதிரி வந்து வேறு வவல்ஸ் வந்து த யூசேஜ் இஸ் நாட் வெரி ரெக்கமெண்டட். அஃப்கோர்ஸ் அம்மா கூடவே கூடாதுன்னு சொல்லுவாள், பட் இன்றைக்கி நம்ம அதை மெலோ பண்ணி தட்ஸ் ஹவ் வி சே இட். பட் ஸ்டில் ஸோ அகாரமாக தான் பாடணும் அப்படின்னு இன்சிஸ்ட் பண்ணுவாள். இன்ஃபேக்ட் தானம் பாடுறச்சே நம் தனம் தனம் த அந்த கீழே போயிட்டு மேலே போயிட்டு தான் வரணும் அப்படிங்கிறது கூட ஒரு ரூல் அப்படின்னு சொல்லுவாள். நம் த அப்படி பாடக்கூடாது. It's first down and then up. Yeah. So, and in class when she says, இது கீழே போயிட்டு மேலே, the visual length, everything you remember when you sing. So, அப்படி தான் வந்து எங்கள் குரு சொல்லுவார். ஸோ அதனால் அந்த பரம்பரா, த கண்டினியூட்டி ஆஃப் ஐடியாலஜி அண்ட் தாட் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஒரு இன்வேல்யூபிளாக தான் ட்ரீட் பண்ணுவா. அதுதான் நம்ம வந்து இட் ஹேஸ் கம் டவுன் டு மீ ஆல்சோ. அண்ட் டெஃபினெட்லி லைக் யூ செட், இட் இஸ் அ பிக் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஐ ஜஸ்ட் ஹோப் டு ஃபுல்ஃபில் இட் டு மை பெஸ்ட். பட் ஏன் நான் வந்து ஒன்று ஹவு ஷீ ரியலி ஸ்டுட் ஃபார் வாட் ஹர் குரு ஹேட் டாட் ஹர், வாட் ஷீ இம்பைப்ட் and how she has passed it on to us அப்படிங்கிற அந்த the way the continuity is maintained is also அது வந்து இட்ஸ் வெரி கம்பெல்லிங் ஐ வுட் சே. ஸோ அதனால் அது ஒன்று. அதனால் இப்போ கமாஸ் வந்து தியாகராஜர் வந்து காக்கல் நிஷாதம் இல்லாததான் பாடுவார் அப்படின்னாக்கா, அது எப்படி அப்படின்னா, ஏன் அப்படி பாடணும், இப்போ காக்கல் நிஷாதம் பாடினா என்ன அப்படின்னு கேட்கலாம். தட் இஸ் ஒன் அப்ரோச் அண்ட் தட் இஸ் நாட் ராங் ஆர் ரைட் அப்படின்னு சொல்ல வரல. பட் ஐ வுட் சே, சரி அப்போ காக்கல் நிஷாதம் இல்லாததான் பாடி பார்ப்போமே, தட் இஸ் ஆல்சோ அன் அப்ரோச் அப்படிங்கிறது வந்து ஆல் திஸ் ஹெல்ப்ஸ் அஸ் டு accommodate lot of diversity in the way you think also. And ஒரு சின்ன விஷயம் என்னென்னா, எல்லாத்துக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு ரீசனிங் வேணும் அப்படின்னு கூட நினைக்கல. பட் இப்போ இந்த தானம் சொன்னேன் இல்லையா, ஆஸ் ஐ learn that, grow with that form of manodharmam more and more, and then இப்போ சொல்லி கொடுக்கறச்சே I really find that அந்த அகார சிலபலை வந்து ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணால் இட் கிவ்ஸ் மோஸ்ட் ஸ்கோப் ஃபார் அந்த த மத்தியம கால கெயிட் ஆஃப் தானம். நீங்கள் பாடி பார்க்கறச்சே அது புரியும்.
anam tadanam 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 tanam ta பாடுறச்சே அந்த மத்தியம கால கெய்ட்டுக்கு அந்த அகாரமானது வந்து இட் இஸ் ஸோ ஹெல்ப்ஃபுல், ஸோ கன்ஜீனியல். இது வந்து நீங்கள் மற்ற வவல்ஸ் யூஸ் பண்ணால் வந்து வரதில்லை அவ்வளோ. அப்போது ஏன் வந்து வை ஷீ இன்சிஸ்டட் தட் யூனோ இப்படி தான் இருக்கணும், அண்ட் ஷீ நாட் ஓன்லி இன்சிஸ்டட், தட் இஸ் ஹவு ஷீ யூஸ் டு பி. அதனால் இட் வாஸ் லைக் வி ஹேட் டு இம்பைப் ஹர் வே ஆஃப் திங்ஸ் மாதிரி தான். அதனால் வந்து இட் பிகேம் வெரி ஃபார் மீ இட் பிகேம் வெரி ஈஸி, அண்ட் நவ் இட் இஸ் வாட் ஐ more firmly believe, because I'm able to see greater value in that, even intellectually. அப்படிங்கிறச்சே அந்த the kind of இல்லையா, ஒன்று வந்து நம்ம எஸ் இது ஒரு இப்படி தான் இருக்கணும், திஸ் இஸ் அ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, நம்ம இப்படி பண்ணணும், இந்த பரம்பரையில் வந்திருக்கோம், யூ ஃபீல் ப்ரவுட் ஆஃப் இட், யூ ரியலி வேல்யூ இட் ஆஸ் அ கண்டினியூட்டி அப்படிங்கிறது ஒன்று. பட் அது வந்து இட் ஹேஸ் ஸோ மச் வேல்யூ அப்படிங்கிறச்சே இட்ஸ் அ additional joy in being a part of it. That joy you assimilated after you got this maturity of assimilating the musical values perhaps. But until then you were just obeying the Guru. And we never questioned why, because what the Guru said was correct. Yeah. But இன்னைக்கு நம்ம எடுத்துட்டோம்னா இப்போ all kinds of music reaches our ears. இப்போது இந்த மாதிரி ஆத்தென்டிக் சஹானால இந்த ஒரு காந்தாரம் தான் இருக்கணும், இப்படியெல்லாம் வருங்கால ஜென்ரேஷன்ஸ்க்கு அது எந்த அளவுக்கு கடைப்பிடிக்க முடியும்? இப்போது பாட்டாந்தரம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னாக்கா, வேதவல்லி அம்மா வந்து இந்த கீர்த்தனையை இப்படி தான் பாடுவா, இந்த ராகத்தை இதெல்லாம் வேண்டான்னு சொல்லுவா, இதெல்லாம் பரவாயில்லன்னு சொல்லுவா. இது வந்து ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்குது. ஆனால் வந்து am I mimicking அப்படின்னா, no, it's not that way, because I find myself also in the music. So then there has to be an element of change and freedom, இல்லையா? Yes. Within that rigid frameworkனு இன்றைக்கி நம்ம எதை சொல்கிறோமோ அதுக்குள்ளே there is lot of fluidity and freedom. So for me that's what I'm trying to explore and think about. Inculcate in your students also. That is stiff boundaries but absolute fluidity within the boundaries. Yeah, that is what that's what is my quest right now. Well, it's been really a very, very interesting and enlightening session, Sumithra, talking to you. இவ்வளோ விஷயம் இருக்குது, performer, musicologist, and more than anything உங்கள்கிட்ட அந்த தேடல் இருக்குது. That is what was my feeling all along this interview. That is என்னமோ வந்தோம் பாடினோம் கச்சேரி பண்ணோம் இல்லாமல், really you have completely focused on all the dimensions of music. So I thank you so much for enlightening the Rasikas with this. And I should thank all the viewers. Before that, I would like to bring in the friendly photographer, come Rasika, come quasi-devotee of Vedavalli Mami, Mr. Nick Haynes. So could I ask you to just come and say a few words to Sumithra and to the viewers? Nick. Yeah, before Nick is going to say a few words, I would just say thank you so much, Varalakshmi, because it's been, as a kid in YSCM, I've been always engaging with you. And of course, the small stint in Queen Mary's where we shared, we were neighbors with you in the French department and with me in the Sanskrit department. So, இப்போ வந்து to, you know,
come back again for this interview. It's been very, very nice. Thank you so much. Thank you. And The thank you, pleasure is mine, Jayaka, Sumithra. for this wonderful opportunity. And thank you all for patiently viewing this. This is my first opportunity to mispronounce into a microphone, but I'll try. Enadakam namaskaram. So this is Nick. People in all the concert halls in Chennai would have seen him with his smiling face, his understanding nod, and off late with his camera. But many may not know that he has also trained in morsing. So I'm not going to let you go, Nick, without a few jatis. And he's an absolute devotee, I should call, of Vedavalli Amma. So we'd like to know more about your the concert that you're sponsoring of Sumithra's on your birthday, July 4th. And of course, we would like to hear your Solkattas. Well, I did spend some time in Mridangam class, but I spent quite a few years being a first-year student. I never managed to get my mind and my ability beyond Aditalam Samamedipu. You should have learnt music, maybe. If I started now, after several thousand concerts later, I would be much better. Because now 7 beats is not foreign to me. But when I went to class in London, 7 beats, 5 beats, no, the English brain wants to make it 6 beats, 8 beats. There's always something missing. But now it's so much more natural to me to sit in a concert. I'm still not very good at putting the talam. If you watch me in a concert, you'll see what I tend to do is pick up the shape of the words and follow the shape of the words, and it's a kind of a dance with the music. And actually, I find putting the talam is an intellectual exercise. And if you can do it through a corvée, well, that's fantastic, and I wish I could. But my pleasure in the music is the feeling of the music and the flow of the music and what it does to me, much more so than that technical engagement with the rhythm. What is it that attracted you so much to Vedavalli Amma's music, especially? I believe I first saw her in London in about 1997 when I was a young Mridangam student of 40-something. And at that time, we had quite good opportunity to see Carnatic music, and we had good exposure to people like T.V. Gopalakrishnan and Balamurali Krishna. They would be coming, like alternate years, they would be coming every year. But I believe that Vedavalli Amma made just that one visit in 1997, and she really, I saw her concert that year and she knocked me back in my seat. I can't say how or why, but she had a very strong impression on me. And it would have been quite a few years probably after I had come to live in Chennai in 2005 that I would have next seen her. That's 8 years yes. after that. But I couldn't have forgotten her. No way could I have forgotten her. And there is something different about her concerts. You know, to draw on a very different and entirely different culture, they say about a rock band that no longer exists, an American rock band of the 60s and 70s. There is absolutely nothing like a Grateful Dead concert. But I can say there is nothing, absolutely nothing like a Vedavalli concert. That's awesome. Even among Carnatic music, it is unique. And Sumithra will come very close. And some of our students will come very close. But her own concerts are unique, and what is it that makes them unique? It's touching the soul and touching the heart. It's just totally, completely entrancing.
True. So do let us know about the speciality of this July 4th concert. Well, as I've kind of explained, I'm not very good at the technicalities of music. I do not know. There's maybe half a dozen songs I can recognize and put a name to, or mention the first lines of. I don't know the raga, but I have. After all this time, I would have to have some familiarity with the music, with its form and with its structure. And even if I can't at the time say, oh, this is Pallavi, this is Anapallavi, this is Chanam, I pretty much know my way around. And I would say that my favorite parts of the music are the Alapana and the Niraval. What I love most in Carnatic music is the soulful, well, I'm a devotee, so it goes without saying, the soulful, gentle music. I don't know how it will be. Sumithra only perhaps knows how it will be. I asked her to sing a special Neraval concert, with Neraval not only for 2 or 3 songs, but for every song. That's an amazing concept, and I'm sure Sumithra will do an amazing job about it. Immediately she said yes. She didn't even have to think about it. I think Jaya, who was there, said, is it possible? And Sumithra immediately, without thinking about it, said yes. Yes, so I this think is it's a wonderful idea to experiment on. And I think that would be really a wonderful way of showcasing Smt R.Vedavalli's music also, because Neraval was something she really wowed everybody with. So all the best, Sumithra. Thank you so much, Nick. Thank you. I want to hear a few jatis from you, if you would, please. You should have asked me to prepare for that. At least I could have had a note. But I would like to say that it has been one of the biggest blessings of my life to have been kind of adopted into the Vedavalli Parampara. I cannot be her student. I am not capable of learning, but I can be her devotee. And way back in 97, I could never have believed that I would come to know her, that I would go to her house, and, and also the experience with her students who, I think at first they thought, who is this person? And then it was like they thought, he loves Amma, he loves her music. That's good enough for us. Of course, you are part of the Gurukulam family, Nick. There's no doubt about it. In fact, Sumithra, I wanted to ask you about that too. It's a Gurukulam family. So you have a lot of friends who are like sisters to you. Would you like to say something about them? I just have to thank them for, giving that environment to grow up with, really like a musical family. Because even now, when we have Vedavalli Mami's concert here, we see entire rows of 3 or 4 rows, all of them occupied by Mami students. Yes. So strong is the bonding. Even for yours, I think they all come. Yes. So the bond has lasted. Yes, absolutely. Even till date. And till date, they also give me feedback. They've seen me grow. So Anala, it's a wonderful relationship which is more than music and more than family also. Yeah. So. Long may your bonding continue. Thank you so much. So we will sign off with a few jatis. Can I just add a little bit more about... it took me a long time to start calling her Amma, because actually she's only 15 years older than I am, so mother doesn't really fit. But after so many people have explained the meaning, and so everybody else calls her Vedavalli Amma, well, so do I. I'd like to just say 1 or 2 things about a couple of my experiences personally with her. One is that I remember on one occasion we were driving past and I said to my wife, can we just call in her house? I haven't seen her for such a long time. We'll only be a few minutes. We were there for 5 hours, and we spent that 5 hours, somebody touched on Mahabharat.
And I said to Amma, oh, it is a fabulous and a wonderful thing, but I have my own views, and maybe, that you may not approve of my views. Well, we talked for 5 hours about Mahabharata. And the other thing is, you see, if you are a stranger to someone, you see somebody on the stage, you see their stage persona. It's very often they are very different off stage. She is not. She is who you see. I would also like to pay tribute to Santanam, because actually I always saw him as the very model of an English gentleman. If you were his guest, he would be so concerned. Every little thing, if you were not comfortable, would you... Everything. And what a wonderful support for her. Yes, absolutely. Over all those decades. Yes. Now that you mention it, Amma's mother, Patti, and Santana Mama have been so completely a part of my journey too. Because I went very young. Of course, yaru ponalum, it was like Mama was... enna sollardu? He was there for you. So, yeah. So fortunate to have such a family-like situation in the Guru's house. Definitely. So thank you very much. Thank you, Sumitra. Thank you, Rasikas, for watching. And I would just like to remind you that July 4th at 6:15 p.m. we will be having a special Neraval concert by Dr. Sumithra, sponsored by Nick on his birthday. Most welcome to come and enjoy the musical feast. Thank you. Namaskaram. Namaskaram to all.